ഹലോ, ഞാൻ റിജസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദ പേഴ്സൺ CCT മാനുവൽ 2024 എന്ന ഈ ബുക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നത് ഈ ബുക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, സിലബസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ദയവേത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് CCT പേപ്പർ 1 ജനറൽ സ്റ്റഡീസിൽ ചാപ്റ്റർ 2 കെമിസ്ട്രി, ജനറൽ സയൻസിലെ കെമിസ്ട്രി. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡിറ്റർജൻസ്. Synthetic detergents are sodium salts of long chain benzene, sulfonic acids or sodium salts of long chain alkyl hydrogen sulfates. Their calcium or magnesium salts are water soluble. They possess the desirable properties of ordinary soaps. They can be used with hard water and in acidic solutions as well. It has two parts, the hydrophobic part and the hydrophilic part. The hydrophobic part is the hydrocarbon chain, and the water soluble or hydrophilic part can be an ionic group like sulfate or sulfonate, a cationic group like amine salt or quaternary ammonium compound, a non-ionic group like alcohol or ether. Detergents. Synthetic detergents are sodium salts of long chain benzene, sulfonic acids or sodium salts of long chain alkyl hydrogen sulfates. Their calcium or magnesium salts are water soluble. They possess the desirable properties of ordinary soaps. They can be used with hard water and in acidic solution as well. It has two parts, the hydrophobic part and the hydrophilic part. The hydrophobic part is the hydrocarbon chain, and the water soluble or hydrophilic part can be an ionic group like sulfate or sulfonate, a cationic group like amine salt or quaternary ammonium compound, a non-ionic group like alcohol or ether. Synthetic detergents are sodium salts of long chain benzene, sulfonic acids or sodium salts of long chain alkyl hydrogen sulfates. Their calcium or magnesium salts are water soluble. They possess the desirable properties of ordinary soaps. They can be used with hard water and in acidic solutions as well. It has two parts, the hydrophobic part and the hydrophilic part. The hydrophobic part is the hydrocarbon chain, and the water soluble or hydrophilic part can be an ionic group like sulfate or sulfonate. An ionic group like sulfate or sulfonate, a cationic group like amine salt or quaternary ammonium compound, a non-ionic group like alcohol or ether. Alkyl sulfates ionic. Alkyl sulfates ionic. CH3 CH2 10 CH2 O SO3 negative Na plus, sodium lauryl sulfate and CH3 CH2 16 CH2 OS2 3 negative Na plus, sodium stearyl sulfate are ABSS ionic. CH3 CH2 10 CH2 O SO3 negative Na plus, sodium lauryl sulfate and CH3 CH2 16 CH2 OSO3 negative Na plus, sodium stearyl
sulfate are ABSs ionic. Properties. Some of the synthetic detergents with a branched hydrocarbon chain have very low biodegradability. Properties. Some of the synthetic detergents with a branched hydrocarbon chain have very low biodegradability, that is, they are not fully degraded in sewage treatment units. Thus, they act as pollutants. They also cause eutrophication, which is the depletion in oxygen content of water due to the presence of phosphate salts that lead to rapid growth of algae. This causes the death of several aquatic animals, resulting in the imbalance of the ecosystem. These detergents lower the surface tension of water, and act as cleansing agents. Wetting agents. They can be used for delicate fabrics because they do not hydrolyze to give hydroxyl ions. They have equal action in both hard and soft water. Composition of a common detergent. Sodium alkyl benzene sulfonate 80%, dedusting agent 3%, foam booster 3%, sodium tripolyphosphate builder 50%, anti-corrosion agent 6%, optical brightener 0.3%, water and inorganic filler 19.7%. A tripolyphosphate can produce hydroxyl ions by reacting with water. It keeps the wash water slightly alkaline to emulsify grease particles. They can also tie up calcium and magnesium ions that cause hardnesses of water. Composition of a common detergent. Sodium alkyl benzene sulfonate 18%, dedusting agent 3%, foam booster 3%, sodium tripolyphosphate builder 50%, anti-corrosion agent 6%, optical brightener 0.3%, water and inorganic filler 90.7%. Tripolyphosphate can produce hydroxyl ions by reacting with water. It keeps the wash water slightly alkaline to emulsify grease particles. They can also tie up calcium and magnesium ions that cause hardnesses of water. Advantages of detergents over soaps. Soaps are not suitable for use with hard water, whereas detergents can be used with both hard and soft water. Detergents are more soluble in water than soaps. As compared to soaps, they have a stronger cleansing and do not need expensive vegetable oils for their preparation, as they can be prepared from hydrocarbons of petroleum. They can be used in acidic solutions, whereas soaps cannot be used in acidic solutions. Free fatty acids are precipitated. Advance of detergents over soaps ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അഡ്വാൻസ് ഓഫ് ഡിറ്റർജൻസ് ഓവർ സോപ്സിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. ദേ ഹാവ് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സെന്റൻസ്, detergents are more soluble in water than soaps. Detergents are more soluble in water than soaps as compared to soaps. They have a stronger cleansing and do not need expensive vegetable oils. ഇത് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ്. ഇങ്ങനൊരു സെന്റൻസ് നമുക്ക് വായിച്ചപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തോന്നി.
അപ്പം പ്രിന്റിങ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവേതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോവുക. ഇനി എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തെറ്റാണെങ്കിൽ ദയവേത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക. അത്രേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് പ്രിന്റിങ് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. ദേ ഹാവ് എ സ്ട്രോങ്ങർ ക്ലീൻസിങ് എന്നുള്ളത്. ഇതൊക്കെ CSATയുടെ ബുക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് മൊത്തത്തില്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും വരെയുള്ള നമ്മൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പറഞ്ഞതൊക്കെ ഡിറ്റർജൻസ്, ആൽക്കൈൽ സൾഫേറ്റ്സ്, അയോണിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ്, കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എ കോമൺ ഡിറ്റർജന്റ്, അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഡിറ്റർജൻസ് ഓവർ സോപ്സ്. നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ജെനറ്റിക്സ് ഈസ് ദ സയൻസ് ദാറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ഓൾ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. Genetic engineering is the application of the knowledge obtained from genetic investigations to the solution of such problems as food production, waste disposal, medicine production, and diseases. Included in genetic engineering techniques are a wide range of procedures that alter the reproductive and hereditary process of organisms. Depending on the problem, the procedure used may involve artificial insemination, cloning, in vitro fertilization, or the direct manipulation of the genetic material itself by the recombinant DNA technique. Depending on the problem, the procedures used may involve artificial insemination, cloning, in vitro fertilization, or the direct manipulation of the genetic material itself by the recombinant DNA technique. ജെനറ്റിക്സും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബയോഫിസിക്സ് ആണ് പറയാനുള്ളത്. Biophysics is a branch of physics concerned with living organisms. The goal of biophysics is to explain biological events in terms of physical laws and principles. Biophysics uses the tools and concepts of the physicist to define and approach biological problems. The science of biophysics is related to physics as the science of biochemistry is related to chemistry. During the 19th century, those engaged in what today would be called biophysics were studying the molecular and thermodynamic process related to metabolism and muscle contraction. The results of the studies indicated that living things function according to the laws of physics, and that no evidence existed for the presence of the so-called vital forces unique to life. In addition, the measurements helped to establish biology. What had already become one of the most powerful laws in physics, the law of conservation of energy. Biophysics is a branch of physics concerned with the living organisms. The goal of biophysics is to explain biological events in terms of physical laws and principles. Biophysics uses the tools and concepts of the physicist to define and approach biological problems. The science of biophysics is related to physics as the science of biochemistry is related to chemistry. During the 19th century, those engaged in what today would be called biophysics were studying in the molecular and thermodynamic process
related to metabolism and muscle contraction. The results of the studies indicated that living things function according to the laws of physics and that no evidence existed for the presence of the so-called vital forces unique to life. In addition, the measurements helped to establish in biology what had already become one of the most powerful laws in physics, the law of conservation of energy. In addition, the measurement helped to establish in biology what had already become one of the most powerful laws in physics, the law of conservation of energy. Biophysics നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ബോക്സ് ആണ് സോപ്സ് ഡിറ്റർജൻസ്. Soaps are sodium salts of higher fatty acids. Detergents are sodium salts of long chain benzene, sulfonic acid, or the sodium salts of a long chain alkyl hydrogen sulfate. Soaps are sodium salts of higher fatty acids. Detergents are sodium salts of long chain benzene, sulfonic acid, or the sodium salts of a long chain alkyl hydrogen sulfate. Calcium and magnesium salts of soaps are insoluble in water. Therefore, cleansing action of soap reduces in hard water. Detergents are soluble in water. Calcium and magnesium salts of therefore cleansing action of detergents remains unaffected in hard water. Soaps are prepared from natural oils and fats. Soaps are prepared from natural oils and fats. Synthetic detergents are prepared from hydrocarbons of petroleum. Soaps cannot be used in acidic medium. Soaps are biodegradable. Soaps cannot be used in acidic medium. Soaps are biodegradable. Detergents can be used in acidic medium. Most of detergents are non-biodegradable. Detergents can be used in acidic medium. Most of detergents are non-biodegradable. Soaps and detergents ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് types of glasses. Glass is a mixture of silicates melted and then supercooled to the extent that it becomes a transparent solid. There are many varieties of glasses. Most of them are mixture of silicates or borate and silicates. Glass is classified as a rigid liquid maintaining its liquid properties while acting like a solid. Heating can return the glass to a liquid and workable form, making it easy to reuse and recycle. Glass is classified as a rigid liquid maintaining its liquid properties while acting like a solid. Heating can return the glass to liquid and workable form, making it easy to reuse and recycle. Glass is a mixture of silicates melted and then supercooled to the extent
that it becomes a transparent solid. There are many varieties of glasses. Most of them are mixture of silicates or borates and silicates. Glass is classified as a rigid liquid, maintaining its liquid properties while acting like a solid. Heating can return the glass to a liquid and workable form, making it easy to reuse and recycle. Types of glass നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Manufacturing of glasses. The average composition of ordinary has correspondence to the formula Na2O CaO15. Sorry, നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തെറ്റുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ്. Manufacturing of glasses. The average composition of ordinary glass corresponded to the formula Na2O CaO6SiO2. A mixture of sodium carbonate, calcium carbonate, potash or sand in appropriate ratios. It is finely powdered, intimately mixed and fused at 1400 degrees Celsius in a tank furnace heated by producer gas. The silica decomposes the carbonates. The silica decomposes the carbonates, giving carbon dioxide Na2CO3 plus SiO2 equal NaSiO3 plus CO2. CaCO3 plus SiO2 CO3. In a few holes, after carbon dioxide bubbles have stopped and the mass has melted to a clear liquid, it is allowed to cool down somewhat and then blown or cast into molds as desired to produce different articles. The glass articles so obtained are then subjected to the process of annealing, that is allowing them to cool slowly so that they do not become brittle. Soda lime glasses. Hard glass contains potassium instead of sodium, has a higher melting point and greater resistance to reagents, and as such it is more suitable for chemical apparatus. Flying glasses is potash lead glasses having a high refractive index and therefore suitable for optical purposes. Pyrex glasses or borosilicate was created with the addition of boron to the mixture. Pyrex glasses or borosilicate was treated with the addition of boron to the mixture. Pyrex is more resistant to heat as the thermal expansion coefficient of Pyrex is about 1/3 of soda lime silica glasses. Pyrex glasses or borosilicate was created with the addition of boron to the mixture. Pyrex is more resistant to heat as the thermal expansion coefficient of Pyrex is about 1/3 of soda lime silica glass. Pyrex glasses or borosilicate was created with the addition of carbon to the mixture. Pyrex is more resistant to heat as the
thermal expansion coefficient of Pyrex is about one third of soda lime silica glasses. It also has a high durability against chemicals. Pyrex is also lighter in weight. Pyrex wafers are an ideal solution for anodic bonding processes as the thermal coefficient of expansion almost perfectly matches that of silicon. Apart from this, Pyrex also has good acid resistance and a high optical transmission over a wide wavelength range. It can be ground, polished, and coated according to consumer specific requirements. Pyrex also has good acid resistance and a high optical transmission over a wide wavelength range. It can be ground, polished, and coating according to customer specific requirements. Jena glasses possess barium and zinc oxides with boron trioxide instead of some silica, and has lower alkali and higher alumina content than ordinary glasses. It also suitable for laboratory where acid softness at higher temperatures and strongly resist the action of acids and alkalis. Jena glasses was developed for thermometers and measuring vessels, optical wire, and scientific and industrial uses. Jena glasses possess barium and zinc oxides with boron trioxide instead of some silica, and has lower alkali and higher alumina content than ordinary glasses. It also suitable for laboratory where acid softness at higher temperatures and strongly resist on the action of acids and alkalis. Jena glasses was developed for thermometers and measuring vessels, optical wire, and scientific and industrial uses. Optical wire and scientific and industrial uses. Crookes glasses. Crook glass is a type that contains cerium and other rare earths and has a high absorption capacity for UV radiation. Used in sunglasses, this glass was developed by Sir William Crookes 1913 and is possibly used by some of the older practicing ophthalmologists. It is brownish gray in color. Has been surprised by more lenses. Crookes glasses is a type that contains cerium and other rare earths and has a high absorption capacity for UV radiation. Used in sunglasses. Some of the older practicing ophthalmologists, it is brownish gray in color. Has been superseded by more modern lenses.
Crookes glass is a type that contains cerium and other rare earths and has a high absorption capacity for UV radiation used in sunglasses. This glasses was developed by Sir William Crookes in 1913 and is possibly used by some of the older practicing ophthalmologists. It is brownish grey in color, has been superseded by more modern lenses. Tempered glasses. Tempered glasses, also called safety glasses, is 4 to 5 times stronger than standard glasses and does not break into നമുക്ക് ടെമ്പേർഡ് ഗ്ലാസസ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം. ടെമ്പേർഡ് ഗ്ലാസസ് also called safety glasses is 4 to 5 times stronger than standard glasses and does not break into sharp shards when it falls. Tempered glasses is manufactured through a process of extreme heating and rapid cooling, making it harder than normal glasses, which makes it heat resistant. The brittle nature of tempered glasses causes it to shatter into small oval shaped pebbles. When broken, this eliminates the danger of sharp edges. Tempered glasses, also called safety glasses, is 4 to 5 times stronger than standard glasses and does not break into sharp shards when it falls. Tempered glasses manufactured through a process of extreme heating and rapid cooling, making it harder than normal glasses, which makes it heat resistant. The brittle nature of tempered glasses cause it to shatter into small oval shaped pebbles when broken. This eliminates the danger of sharp edges. Tempered glasses is used to make the carafes in atomic coffee makers, windows in ovens, computer screens, skylights, door windows, tube enclosures, and shower doors. Automobiles use different types of safety glasses for the windshield, but tempered glasses for the rear and side windows. Windshields are made from laminated glasses with a sheet of plastic between two panels of glasses. When the windshield breaks, the glasses panels stick to the plastic film rather than falling away to possibly injure the driver or other passengers. Tempered glasses breaks in a unique way. If any part of the glass is fall, the entire panel shatters at once. Tempered glasses has now been replaced by acrylic in many applications in which heat is not a factor, as it is 20 times more impact resistant than glasses and does not shatter like tempered glasses. അപ്പോൾ ടെമ്പേർഡ് ഗ്ലാസ്സസിന് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കിൻ്റെ ദയവായി ക്ഷമിക്കുക.
അടുത്തത് വോൾക്കാനിക് ഗ്ലാസസ്. Volcanic glasses or obsidian is a natural glasses. It is a black substance formed when a lava cools in a short duration of time. Volcanic glasses or obsidian is a natural glasses when is a black substances formed when lava cools in a short duration of time. Due to the rapid rate of cooling, very crystals can form in the obsidian. It is shiny even without polishing. In particular, obsidian can be cut to the very sharp edges. It was favored material for weapons during the Stone Age, and it is still used in some surgical instruments today. It's made up of about 70% or more of silicon dioxide, which gives it its color. However, if obsidian mixes with some minerals, it can take another colors. For example, obsidian with a high level of iron or magnesium may cause the rock to appear dark green. Volcanic glasses or obsidian is a natural glasses which is a black substance formed when lava cools in a short duration of time. Due to the rapid rate of cooling, very few crystals form in the obsidian. It is shiny even without polishing. In particular, obsidian can be cut to have very sharp edges. It was a favored material for weapons during the Stone Age, and is still used in some surgical instruments today. It's made up of about 70% or more of silicon dioxide, which gives it its color. However, if obsidian mixes with some minerals, it can take on other colors. For example, obsidian with a high level of iron or magnesium may cause the rock to appear dark green instead of black. However, if obsidian mixes with some minerals, it can take on other colors. For example, obsidian with a high level of iron or magnesium may cause the rock to appear dark green instead of black. വോൾക്കാനിക് ഗ്ലാസസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് പറയണത് ബയോണിക്സ് is the study of the properties of biological systems that may be applied to the solution of engineering problems. Its areas of study range from propulsion in fish and birds especially to energy conversion. Bionics is closely linked to cybernetics. ഇനി നമുക്ക് പറയുന്നത് ബയോണിക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി സൈബർനെറ്റിക്സ് is the term used formally to describe an interdisciplinary approach to the study of control and communication in animals, humans, machines and organizations. Coined by US mathematician Norbert Wiener in
946. The word cybernetics is derived from the Greek kybernetes, which means steersman. The original concept grew out of the work Wiener and his colleague Julian Bigelow did on anti-aircraft guns during World War II, making use of the concept of feedback, the feedback of operating data into a system from the interactions of the system with the environment. സൈബർനെറ്റിക്സും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തത് ഫ്രോസൺ ഫുഡ്സ്. Although weather freezing is an ancient technique for preserving foods in cold climates, science and engineering principles have been applied to the freezing of foods only since the late 1920s. Much of the work was directed toward perfecting methods for the fast freezing of foods, since fast freezing retains texture and flavor characteristics better than the slow freezing methods, which result in the growth of large crystals and the concentration of solids. 3 quick freezing methods exist: 1 air blast freezing, 2 immersion freezing, using refrigerants such as briny. നമുക്ക് ഫ്രോസൺ ഫുഡ്സ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം. Frozen foods. Although weather freezing is an ancient technique for preserving foods in cold climates, science and engineering principles have been applied to the freezing of foods only since the late 1920s. Much of the work was directed toward perfecting methods for the last freezing of foods, since fast freezing retains texture and flavor characteristics better than the slow freezing methods, which result in the growth of large crystals and the concentration of solids. 3 quick freezing methods exist: 1 air blast freezing, 2 immersion freezing, using refrigerants such as briny cryogenic liquids or gas, liquid nitrogen, carbon dioxide, and 4 indirect contact freezing, using chilled plates. Some vitamin loss takes place during processing, varying according to the food. Although weather freezing is an ancient technique for preserving foods in cold climates, science and engineering principles have been applied to the freezing of foods only since the late 1920s. Much of the work was directed toward perfecting methods for the last freezing of foods, since fast freezing retains texture and flavor characteristics better than the slow freezing methods, which result in the growth of large crystals and the concentration of solids. 3 quick freezing methods exist: 1 air blast freezing, 2 immersion freezing, using refrigerants such as briny cryogenic liquids or gas, liquid nitrogen, carbon dioxide, and 4 indirect contact freezing,
using chilled plates. Some vitamin loss takes place during processing, varying according to the food, the type of process, and the type of packaging. Freezing may also cause a slight loss of minerals, some denaturation of protein, and some oxidation of fats. These losses may occur during the preparation, in storage, or during the thawing of the product prior to consumption. ഇപ്പോൾ ഫ്രോസൺ ഫുഡ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഫ്രീസിങ്. ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഫ്രീസിങ്. Freezing is not a sterilization process. Even extreme cold does not prevent the growth of bacteria, yeasts and molds, or the activity of enzymes. Freezing is not a sterilization process. Even extreme cold does not prevent the growth of bacteria, yeasts and molds, or the activity of enzymes. Extreme cold does, however, slow down the growth of microorganisms, and frozen foods, if prepared in a sanitary manner and thawed before use, and are as wholesome as fresh foods. Freezing is not a sterilization process. Even extreme cold does not prevent the growth of bacteria, yeasts and molds, or the activity of enzymes. Extreme cold does, however, slow down the growth of microorganisms and frozen foods, if prepared in a sanitary manner and thawed before use, and are as wholesome as fresh foods. അടുത്തത് ആഫ്രിക്കൻ സ്വീറ്റനിങ് ഏജൻസ്. സോറി ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. ഭയങ്കര ഒരു തെറ്റായ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇവയായിട്ട് ശരിക്കും ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എന്നാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുക ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പറഞ്ഞപ്പ. ഒരിക്കലും ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞ വേർഡ്സൊക്കെ. അപ്പം വെരി വെരി സോറി. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റനിങ് ഏജൻസ്. Artificial sweetening agents are non-nutritive in nature and are used as substituents for sugar, especially in soft drinks. Examples are saccharin, 500 times sweeter than sucrose, and cyclamates. However, cyclamates are suspected to cause cancer and are banned generally. Aspartame, another artificial sweetener, is the methyl ester of the diapeptide aspartyl phenylalanine. It is 160 times sweetener than sugar. Artificial sweetening agents are non-nutritive in nature and are used as a substitutes for sugar, especially in soft drinks. Examples are saccharin, 500 times sweeter than sucrose, and cyclamates. However, cyclamates are suspected to cause cancer and are banned generally. Aspartame, another artificial sweetener, is the methyl ester of the dipeptide aspartyl phenylalanine. It is 160 times sweetener than sugar. Aspartame, another artificial sweetener, is the methyl ester of the
diabetide, dipeptide, aspartyl phenylalanine. It is 160 times sweetener than sugar. SO2 NH C equal O, saccharine. SO2 NH C equal 0, saccharine. NHSO3 Ca2 plus 2, calcium cyclamate. CH2 COO negative, H2N plus CH C NHCH COCH3 apartheid. SO2 NHC equal 0, saccharine. NHSO3 negative, Ca2 plus 2, calcium cyclamate. CH2COO negative, H2N plus CH CNH CH O equal COCH3 apartheid. അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റനിങ് ഏജൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റനിങ് ഏജൻസിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ പറഞ്ഞാലും തെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. സ്പോട്ടിൽ തന്നെ പറഞ്ഞോണായിരിക്കും എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ടൈമിൽ തന്നെ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് കെമിക്കൽ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആണ് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റനിങ് ഏജൻസിൽ ഈ ഫിഗർ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കണം, നല്ലതായിരിക്കും എല്ലാം കൊണ്ടും. ഞാൻ മറന്നുപോയതാണ്. സാക്രൈൻ, കാൽസ്യം സൈക്ലാമേറ്റ്, അപ്പാർട്ടൈൻ. ഇനി നമുക്ക് കെമിക്കൽ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് നോക്കാം. Chemical preservatives. Chemical preservatives are chemicals which, when added to food materials, prevent the growth of microorganisms or spoilage and increase their shelf life. Some examples are sodium benzoate. It is used as preservative for fruits, fruit juices, jams and chemical preservatives are chemicals which, when added to food materials, prevent the growth of microorganisms or spoilage and increase their shelf life. Some examples are sodium benzoate. It is used as a preservative for foods, fruit juices, jams and sodium benzoate. It is used as a preservative for fruits, fruit juices, jams, etc. സോറി, നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തെറ്റ് വന്ന് എക്സെട്ര എന്നില്ല, ഒരിക്കൽ കൂടി വായിക്കണ്. Chemical preservatives are chemicals which, when added to food materials, prevent the growth of microorganisms or spoilage and increase their shelf life. Some examples are sodium benzoate. It is used as a preservative for fruits, fruit juices, jams and squashes, in which 0.06 minus 0.1% concentration of sodium benzoate is added. Since it is easily soluble in water, it readily mixes with the food product. B. Potassium metabisulfite or sodium metasulfite. B. Potassium metabisulfite or sodium metasulfite. It can also be used as preservative for foods like apples, lichens,
and raw mango preparations as well as for fruit juices. However, these chemicals cannot be used for preserving colored food materials, as sulfur dioxide present in them act as a bleaching agent with acids. Sulfur dioxide is a very effective chemical to kill the harmful microorganisms in food. See vinegar, acetic acid. See vinegar, acetic acid. It is usually used as a preservative in pickles. See vinegar, acetic acid. It is usually used as a preservative in pickles. The antioxidants prevent rancidity in oils and fats. For example, butylated hydroxy anisole is a very common antioxidant. Vitamin E is an example of a natural antioxidant. Antioxidants prevent rancidity in oils and fats. For example, butylated hydroxy anisole is a very common antioxidant. Vitamin E is an example of a natural antioxidant. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് കെമിക്കൽ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആണ്. അതിൽ എ സോഡിയം ബെൻസോയിറ്റ്, ബി പൊട്ടാസ്യം മെറ്റാബി സൾഫൈറ്റ് ഓർ സോഡിയം മെറ്റാ സൾഫൈറ്റ്, സി വിനീഗർ, അസറ്റിക് ആസിഡ്, ഡി ആന്റിഓക്സിഡൻസ്. നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ക്ഷമിക്കുക, പ്രത്യേകം പറയാണ്. ഈ പറയണത് കളേർഡ് ഗ്ലാസസ്. കളേർഡ് ഗ്ലാസസ് ആർ prepared by introduction of properly chosen metallic oxides and other substances as coloring agents added to the fused glasses. Colored glasses are prepared by introduction of properly chosen metallic oxides and other substances as coloring agents added to the fused glasses. Red, AuSeCu2O, red, AuSeCu2O, green, Cr2O3, CuO or Fe2O3 with a reducing agent, yellow, U3O8 SeCDS, violet, MnO2, opaque, fluorspar, cryolite, TiO2, SnO2, Ca3PO42, black, NiO, MnO2. Red, AuSeCu2O, green, Cr2O3, CuO or Fe2O3 with a reducing agent, yellow, U3O8 SeCDS, violet, MnO2, opaque, fluorspar, cryolite, TiO2, SnO2, Ca3PO42, black, NiO, MnO2. കളേർഡ് ഗ്ലാസസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ആസിഡ് എറ്റ്ഡ് ഗ്ലാസസ്. Glasses is etched by various means of altering its surface. The earliest techniques were acid etching and copper wheel engraving. Acid etching produces a variety of different obscure, frosted gray and semi-obscure
tons depending on the acid formulation employed. Where the glasses is to remain clear, it has to be masked off with material to resist the acid. Copper wheel engraving uses a small rotating abrasive head to incise decorative patterns in the glasses. This cut glass is then polished by progressively smoother wheels. പാസ്ഡ് എറ്റഡ് ഗ്ലാസസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അടുത്തത് സിമന്റ്. മെറ്റീരിയൽസ് required to manufacture cement are calcium carbonate, limestone, chalk, etc., aluminum silicate, clay, and a smaller quantity of gypsum, CaSO4 to H2O. The best type of cement is Portland cement, the average composition of which is CaO 63%, Fe2O3 3%, CaO 63%, Fe2O3 3%, MgO 1.5%, alkali 0.5%, SiOO2 21%, SO3 1.5%, Al2O3 7%, CaO 63%, Fe2O3 3%, MgO 1.5%, alkali 0.5%, SiO2 21%, SO3 1.5%, Al2O3 7%. The raw materials are first crushed, mixed together and ground to a fine powder. The powder is then fed into a kiln, temperature 1890 K. The raw materials are first crushed, mixed together and ground to a fine powder. The powder is then fed into kiln, temperature 1890 K. At this temperature, calcium oxide from the limestone combines with the aluminum silicate to form calcium silicate and aluminate. The resultant mixture is mixed with 2.3% gypsum and ground to form cement. The raw materials are first crushed, mixed together and ground to a fine powder. The powder is then fed into a kiln, temperature 1890 K. At this temperature, calcium oxide from the limestone combines with the aluminum silicate to form calcium silicate and aluminate. The resultant mixture is mixed with 2.3% gypsum and ground to form cement. The raw materials are first crushed, mixed together and ground to a fine powder. The powder is then fed into a kiln, temperature 1890 K. At this temperature, calcium oxide from the limestone combines with the aluminum silicate to form calcium silicate and aluminate. The resultant mixture is mixed with 2.3% gypsum and ground to form cement. അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് പറയണത് കോളാണ്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം. നമ്മുടെ വീഡിയോ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് പറയാണ് കോള്, വാഷിംഗ് സോഡ, baking soda, its others uses are as follows: baking soda versus baking powder, lime, quicklime, calcium oxide, CaO, preparation, properties, uses of quicklime,
ഫ്ലേക്ക്ഡ് ലൈം, കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, CaOH2 പ്രോപ്പർട്ടീസ്, എഡിബിൾ കളേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലേവേഴ്സ്, ക്യാരക്ടറിക്സ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ്. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് യൂസസ് ഓഫ് സ്ലൈക്ക്ഡ് ലൈം, സെല്ലുലോയിഡ്, റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി, ഡിസ്കവറി ഓഫ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി, റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എമിഷൻസ്, ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ആറ്റോമിക് എനർജി, പിന്നെ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ഈ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനറൽ സയൻസിൽ കെമിസ്ട്രി. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്, ക്ലാസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള തെറ്റുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കിന് ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ കുറെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അപ്പൊ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അത്യാവശ്യം വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഒക്കെ ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യും, സോങ്സ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവേദ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. പിന്നെ ഈ ബുക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സിലബസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ദയവേദ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പൊ ഈ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത്. നമുക്ക് നേരിട്ട് പറയാൻ ടൈം ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതിക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ രാത്രി എടുക്കണം എന്നുള്ള പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. അപ്പൊ CCTക്ക് വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ വീഡിയോ ഉപകരിക്കുന്നു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ നല്ലൊരു CCT എക്സാം എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു. നല്ല വിജയകരമായിട്ടുള്ള CCT എക്സാം ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഗുഡ് നൈറ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്.